Hope you are all quite well. I am also well with the grace of Almighty. Actually, every year we got ample opportunity to meet you in the classroom, but unfortunately, in this year we didn't get that much opportunity because of terrible pandemic. That's why I am in this online platform to offer you the class. Before starting the class, I'd like to show you a picture. Do you know that man? Yes, you are right. It is Nelson Mandela. By this time, you have realized today I'm going to present you Unit 1, Lesson 1, Nelson Mandela from Apartheid Fighter to President. Now let's see what benefit are you going to have after having this class. You'll be able to know about the life and activity of Nelson Mandela if you do this class. Again, you come to know all about racial discrimination of South Africa. Most importantly, you can enrich yourself with many new words and use them in new sentences. Before starting the passage, we would like to know some word meaning. That means unknown words. কিছু কঠিন ওয়ার্ড এখানে আছে, এই কঠিন ওয়ার্ডগুলো আমরা এখানে একটু শেখার চেষ্টা করি। আর ইতিমধ্যে আমার মনে হয় তোমরা খাতা কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছো। প্রথম আছে শ্যাকলস। শ্যাকেল অর্থ শৃঙ্খল। আর ইংলিশে যদি তোমরা শিখতে চাও, racial discrimination that restricts someone. তারপর আছে apartheid, এটা নাউন আর মিনিং হচ্ছে practice that separate people according color, ethnicity, caste, etc. Then reconciliation, এটাও নাউন, মিনিং হচ্ছে the restoration of friendly relationship, বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এরপর আছে embody, give a tangible form to, বাস্তব রূপ দান করা। imprison, বন্দি দশা, kept in prison। তারপর আছে resolve, making a decision firmly, দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। emancipation, এটো নাউন, giving the political freedom and rights, মুক্তি, বাংলাতে তোমরা বলতে পারো মুক্তি। discrimination, বর্ণ বৈষম্য, a person differently treated। manifestation, a sign of something happening, বাংলায় বলতে পারো প্রকাশভঙ্গি। এই হলো নতুন শব্দ এই প্যাসেজের। Now let's see what is the main text. Nelson Mandela guided South Africa from the shackle of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation, who came to embody the struggle for justice around the world. Imprisoned for nearly 3 decades for the fight against white minority rule, Mandela
never lost his resolve to fight for his people's emancipation. He was determined to bring down apartheid while avoiding a civil war. His prestige and charisma helped him win the support of the world. I hate race discrimination most intensely and all its manifestations. I have fought it all during my life. I will fight it now and so do until the end of my days. Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasm that divides us has come. এখন অনুবাদটা দেখো। Nelson Mandela guided South Africa from the shackle of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation. যেহেতু সেন্টেন্সটা অনেক বড়, আমি তোমাদের সুবিধার জন্য খণ্ড খণ্ড করে বাংলায় বলার চেষ্টা করছি। প্রথমে সাবজেক্টটা নিবা। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা। নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তি এবং সংহতির মূর্তি হিসাবে বহুজাতিক গণতন্ত্রের পথে সাউথ আফ্রিকাকে বর্ণবাদের বৈষম্য থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। যিনি হো কেম টু এম্বডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা পৃথিবীতে ন্যায় বিচারের পক্ষে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। Imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule, সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 3 দশক ধরে তিনি যুদ্ধ করতে গিয়ে বন্দী দশায় ছিলেন। Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. ম্যান্ডেলা মানুষের মুক্তির জন্য তার সংগ্রাম থেকে কখনো পিছপা হন নাই। He was determined to bring down apartheid while avoiding a civil war. যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়ে তিনি বর্ণবাদ বৈষম্য নিরসন করার জন্য কখনো দৃঢ় সংকল্প থেকে পিছপা হননি। His prestige and charisma helped him win the support of the world. তার ব্যক্তিত্ব এবং সম্মানবোধ সারা পৃথিবীর সমর্থন পেতে তাকে সহায়তা করেছিল। I hate race discrimination most intensely. আমি জাতিগত বিভেদকে চেয়ে তীব্রভাবে ঘৃণা করি এবং এর সকল প্রকাশভঙ্গি সহ। I have fought it all during my life. আমার সারা জীবনব্যাপী আমি এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়েছি। I will fight it now. এখনো করছি। And so do until the end of my days. এবং আমার জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত আমি করে যাব। Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994. ম্যান্ডেলা সালে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে প্রথম স্বাগত বক্তব্যে তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন। The time for the healing of the wounds has come. ক্ষত সরানোর সময় এসে গেছে। The moment to bridge the chasm that divides us has come. যে ফাটল আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছিল সেটার সেতুবন্ধন রচনা করার সময় এসে গেছে। Now here is some question from this passage. Let's see what are the questions for your exercise. At first, what does according to text apartheid mean? Answer of this question is apartheid means racial discrimination prevailing in South Africa. Why did Mandela want to break the manacle of apartheid? Answer of this question is
Mandela wanted to break the manacles of apartheid because he wanted to establish a democratic society for peace. Next, why can Mandela be called an icon of peace and reconciliation? Answer of this question is Mandela can be called an icon of peace and reconciliation because he led South Africa to break the manacles of apartheid. He also wanted to build a multiracial democracy while shedding a drop of blood. Come to the next. The time for the healing of the wound has come. What did Mandela mean by this expression? Answer of this question is, by this expression, he meant to say that the very hour to bridge the gap between the white and the black had arrived. Next one, why is Mandela famous around the globe? Answer of this question is, Nelson Mandela is famous for breaking the shackles of apartheid from South Africa. তাহলে আমরা আজকের এই ক্লাস থেকে কি কি শিখলাম? আজকের এই ক্লাস থেকে আমরা নেলসন ম্যান্ডেলার প্যাসেজ থেকে তার জীবন এবং ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করলাম। Thank you for enjoying this class. See you back in the next class.